Hello dear students. So today we will see the scope of variables practically. So that means using the program itself. Okay, in the previous class, so we have learnt something about the scope of variable. So variable declaration and the place where we can declare the variables, and so that how will be its access. Okay, so considering that one, so we can have 2 or 3 types. Okay, so one thing, so declare the variables in the general declarations. Declare the variables in the general declaration, like say here, say I will say x and y. I will declare x and y as integer. So if these two variables are declared in the general declaration section, so that in this particular code window you can access that variable anywhere. So for example, here you can say x equal to 10 and say y equal to 10, and you can say MSG box say x. Similarly, if any other command button is there like that, so it's a command 2. For command 2 click also you can say MSG box x, say, or y. MSG box, of course you can say y. So in this case what happens, here x and y are declared here in this general module. So it is called module. It is called module level. So this is module level, means this is module. Form 1 is module, isn't it? Form 1 is one module. So in form 1 there may be different event procedures like command 1 click, command 2 click, label 1 click, scroll bar click, or form load, whatever it may be. Any private sub procedures are there in the particular module, so you can use these two variables. So here in this command 1, so we have used x equal to 10, y equal to 10. Similarly here we have used y, or simply say y equal to y plus 10. So initially y is 10 here when you click on command 1. Then if you click on command 2, it increases the y value by 10, and similarly it displays that one. Okay, you can just run this program so that you can come to know. Okay, click it, so it is 10, x value is 10. Okay, similarly if you click here, y value is 20. Why value is 20? Because in this command 1 click means when you click on the command 1, means when you click on the command 1, then x equal to 10 and y equal to 10. Similarly x value is going to be displayed using the MSG box. When you click on command 2, then x value will not be varied, but y value will be varied by 10, that is y equal to y plus 10. After varying, or after incrementing the y value by 10, so similarly we are displaying the y value. So y is 20. Once again if you click on command 2, what happens? It is 30. If you click on command 1, what happens? X equal to 10, y equal to 10, means x and y values will be reset. And okay, then if you click on this, so y equal to 20, like that. So here simply what you can do is, if you declare the variables in the general declaration part, this is called module level variable. Okay, this is one thing, it is clear. Next thing is, say here there may be some variables in the particular procedure, so like dim, say a comma b, say like this, what you can say is a equal to say 100, b equal to 100. Okay, so we'll remove this x. Here also we'll remove this x, a b. Okay, so MSG box, so we'll say a value is 100, b value is 100. So again if you say here a is equal to a plus 10, a is equal to a plus 10, and say MSG box a. This is command 2 click, this is command 1 click, but a and b are declared in command 1, means these two are
these two are local variables, local scope. A ಮತ್ತು B ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಸಬ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಬ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ a equal to a plus 10, this a is different because you cannot access this. ಬಟ್ ಎರರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬಿದಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಮಾಂಡ್ 2ದಲ್ಲಿ a equal to a plus 10 ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು 0 + 10 ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಬೋದು. MSG ಬಾಕ್ಸ್ ಎ ನೋಡಿ, ಕಮಾಂಡ್ 1 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ 100 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ 2 ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಮಾಂಡ್ 1 a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 100. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಮಾಂಡ್ 2 a equal to a plus 10, even though you have executed a equal to a plus 10 expression, a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು a plus 10 ಅಂದರೆ 0 + 10 is 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ a ಆ್ಯಂಡ್ b ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಹಾಗೆಂತ ಇದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕಮಾಂಡ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತಿದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಕಮಾಂಡ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ನೀವು ಡಿಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ, ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡಿ ಎ ಎಸ್ ಸೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಹೀಗೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಕಮಾಂಡ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎ ಎಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ a equal to ನೋಡಿ a plus 1 ಅಂತೇಳಿ, a equal to a plus 1 means what? Increment a value, increment a value by 1, increment a value by 1. So initially ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಚ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕಮಾಂಡ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್, a is not going to be reset. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ MSG ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ, MSG ಬಾಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 2 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 4. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ 1 ಓನ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಅದು ರೀಸೆಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ that is you can declare some variables as private or public, a as integer. So if you declare the variable or variables, of course not only single variable a b ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, as public variables ಅಂತಂದ್ರೆ public variables say a equal to 100 and MSG box a. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್, ಈ ಕೋಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು, ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೇ ಕಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಫಾರ್ಮ್ 2. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 2ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಸೇ MSG ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 1.a ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 1ನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬಟನ್, ಸೇ ಶೋ ಫಾರ್ಮ್.
ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಶೋ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶೋ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಫ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಫಾರ್ಮ್ 2. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 2ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಾಂಡ್ 1. ಓಕೆ, ಸೇ ಶೋ a value. So when you click on this, so MSG box not say a form1.a. okay, form1. ನೋಡಿ ಈಗ this is form 1 isn't it? So 100 ಅಂತಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 ಅಂತಿದೆ. if you click on show form 2 ನೋಡಿ ಕೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೇ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೋ ಫಾರ್ಮ್ 2ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಡಾಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಕಮಾಂಡ್ 2, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಫಾರ್ಮ್ 2 ಡಾಟ್ ಶೋ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಷ್ಟು 100 ಇದೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 100 ನಾವು. ಶೋ ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಶೋ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೇ ಡಿಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 100. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಅದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ 2ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಶೋ ಕಂಪೈಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎರರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಡಿಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ವಿಂಡೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿ ಬಿ. ಇರೋದೇ ಮೇಜರ್ ಎರಡು ಸ್ಕೋಪು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ. okay, module level and procedure level, and another one is application level. So that is global. Application andre form 1 and form 2 both will come under the project, both will come under the project 1 nodi, project 1 under bartade alva idu. So the project 1 under barodakke form 1 and form 2. So form 1 and form 2 are two objects, form objects under say project 1, under the project 1. So you can make one particular variable or some variables which should be available throughout the application. So if you want to do like that, so you need to say public ant use madkondre those variables will be accessed or available throughout this application or in entire application. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ 1 ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ 1 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ event procedure, then those variables access is limited to that ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಒಂದೊಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಮಾಂಡ್ 2ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೆ. ಸೊ